the first 4 overs, that's where a lot of the teams try to get a move on. Unfortunately for Barisal, they've just gone at 5.75 runs per over, having lost that first wicket. They're going a little difficult. The ball being a little uneven, Tamim Iqbal strike 2 big hits. Really not found his timing to his satisfaction. And young Imran is also making an effort to try and take the attack to the bowlers. So far, the bowlers have done a great job in containment. Alamin Hussain now. Well, you know where that went. Intentions were pretty clear to get through the offside. Ended up with a quick edge to the third man region. Yes, the idea to get a boundary off the very first over and put pressure, I think on a very good ball and put pressure on the bowler. It doesn't quite come off, thick outside edge. Very good bowling on that occasion, because he actually follows him as he gives himself room down the leg side. The arms are not allowed to free. It's always good as a pace bowler if you can just spot the trigger movement and the intentions of the batsman. At point of delivery, try and adjust and try and do something different to outwit the batsman. Ah, so close. Up into the air where it's got to fall safe between 2 fielders. Not in absolute control, but he's got to take those couple of runs they've managed. Lands and no man's land, that one. In full control again. Nice to see that because he's hitting the deck hard. It's not enough in delivery which you can flick through the onside and maybe go for a boundary. You almost have to really work it. It's hitting the bat very, very hard. This is top-class bowling. I'm very impressed with the way Alamin Hussain is. Yeah, and that length is nowhere to go, really. You can invent a shot, but there's a risk to it. Already lost the wicket inside the power play. You don't want to lose another one. So 2 deliveries to go. Interesting to see how Imran addresses the next 2 deliveries. If he's going to take a risk, he's got to really make sure it pays off. If he doesn't, it could be another opening. Oh, right for his legs. See the reaction of the keeper. How did that miss the wickets? Just past the leg stump. The batsman's legs. And the keeper finds the funny side of that. He's gone for it big time. Finishing it this over with the maximum. Superb shot. Got 9 runs of that over. Very lucrative for them. After $32 for 1. Fortune Barisal inserted. Gemcon won the toss, decided to have a field first. No surprise. This is how the 5th over finished. Wonderful hit leg side. Absolutely beautiful stroke. Lovely clean swing of the bat.
It's a lovely boundaries already in this innings. There's also been a lot of dot balls. 32 for 1. Shahidul Islam into the attack. Into the box alongside me. Atar Ali Khan looking fabulous as always. Good evening, sir. Good evening, Niall. Good evening, all. We're just getting a bit of a start here. This pair, Tamim and Parvez Yaman. Tamim just coming back from playing a couple of matches in Pakistan, which should stand him in good stead. The T20 competition, the PSL. But he's just struggled with his timing, hasn't he? 11 of 12 now. But the kind of experience that he has, you'd expect that he can really turn it on when it's required. Advancing. Smashed. That's much better. That's what we're used to seeing. Tammy taking the attack to the bowler. Advancing, staying a little bit leg side and just punishing. Smashed it through the off. He's certainly changed his game plan the last couple of years in all formats, Niall. He does take a bit of time, and then when he sees that yes, he's set and then he starts to play shots like that. I mean, he used to play, when he came into the scene, he used to play with a lot of flamboyance. I mean, have a look at that shot. That is terrific hit. The ball. Very well bowled. Watch Tammy move leg side. Followed him. Yeah, I agree. He's matured a lot. Probably going back 3 seasons now. Taking over captaincy and the BPL as well, I think has helped his game. He's playing a little more consistent, and you're right, gives himself a bit more time to start his innings. He knows he can catch up. We've seen that in some massive innings over the last couple of seasons in the BPL. And if you look at the composition of his side, the Fortune Barisal, you just feel that they're probably short of 1 or 2 batsmen. That's why he said earlier on that he needs to think out of the box. And he put a couple of names in front. One is batting with him, Parvez Yaman, who was the member of that team that made history in the Under-19 World Cup, and they went on to win the World Cup. And then the next one, Tawheed Ridwan. So watch out for these 2 batsmen. I reckon they have some serious prospect to become really good players. Yeah, it was interesting, his comments. I read them on the internet, and it was strange to see a senior player make those kind of comments leading into a tournament. But sometimes you just wonder what's behind it. Is a bit of kidology. Maybe you're trying to catch some of the opposition off guard, or maybe you're trying to stimulate your own side into, upping their game slightly, maybe come up against potentially stronger sides. So you never quite know what's behind the exact statement. Maybe he's trying to get himself up for the game himself. Again, stays leg sides in the air. Should be taken in, taken. Simple catch. Absolutely easy as you like. Imrul Kazi will not miss that. Well, Taman Iqbal going leg side, trying to go over the top. He can only flop it. Short and sweet. Just saying that area over the top of the infield, mistimed it. Easy, too easy in the end for someone like Imrul Kazi. But you got to give credit to Shahidul to force Tamim Iqbal to play that shot in the air. Pays the big price. He goes back, and they are gone for 15. Barisal 38 for 2. .38 for 2. Game 2. End of the power play. I have to say the bowling side will be happier.
Jim called Khulna. They won the toss, they wanted the ball. Both sides, you felt, wanted the ball first with the Jew factor in the evening. The ball has dominated the bat thus far. Well, the moment we all been waiting for. The master's back, Shaki Barisal. Like he's never left. I can tell you one thing, all eyes will be on Shakib Al Hassan, make no mistake. Fans are watching the game, sitting at home, will be hoping Shakib comes back with a bang. And I won't be surprised if he does that, because so that is the kind of play that we've known as Shakib. Remember what he did in the World Cup, 600 runs, 6 to 6 to be exact, with 11 wickets. No one ever done that in a cricket World Cup. Alhamdulillah, Riyad and his teammates, and everybody will be hoping that yes, he gets back into form, not just with the ball, but also the bat, and prove his worth. Looking for signs up and running. লাইক করবেন তো অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি Tried to go over the top again. Just didn't get it. Just didn't get enough out of the middle. It's a simple catch. Really easy catch on your case. Just how important is Shaki to Bangladesh cricket? That's 3 years. We've got 2. সো গাইস আমরা প্রতিদিনই লাইভ করব, প্রতিদিনই বিপিএল যে খেলাটা হচ্ছে এটা লাইভ করব। যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করেন, আশা করি অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো যাই হোক, দেখতে থাকুন, সাথে থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে। Good effort. Hamidullah offers on bowling. Good save. Really good save. But this is the... Try and explain this maximum. Talk us through this stroke earlier. It's not a bad delivery,
And what he did was he just waited and waited on the back foot. Look at the weight transfer. And then, in the end, it turned out to be a really good shot. And that's not only his first six, he's already hit 3 sixes in his short innings now. So you just get a sense that Perez Imon has the ability to. Shaki to continue. Short, smash, straight to the man in the cannot believe it. Short, long hop down leg side. Hit it anywhere. Hit it out of the ground. Shaki's back. Well, I told you. Have a look at this. The moment the ball was bowled, the batsmen of them realized that yes, I had an opportunity. I can hit it out of the ground. Only managing to find the fielder in the deep. Afif gone for 2. Shaki picks up his very first wicket. Barisal 49 for 3. That's the time for the fashion data. Strategic China. হোসেন চোরের দোকান আমরা তো জানি চোরের ধনে বরকত না কিন্তু চাচা ও তো চুরির টাকায় দোকান দেয় না ও চুরি ছাড়ছে হেই কবে চুরি ছাড়ছে মানে চাচা মানুষ চুরি করে গেলে তখন তো অভাবে তো ওই গ্রামে কামের কোনো অভাব আছে চুরি করার দরকারটা কি? কিন্তু ওই যে কথায় আছে না যার যায় না মইলে খাসলত যায় না ধুইলে চুরি করতে কি লাগে কন্ত আন্ধার আর ওই যে শীতেল চোর অগ কি লাগে কাঁচা বাড়ি ঘর আর ওই গ্রামে কোনো কাঁচা বাড়ি ঘর আছে বেশিরভাগ বাড়ি ঘরে মেজে নয় ডুয়া তো পাকাই সাইড দিকে এখন ফকা বিদ্যুতের আলো দিন না রাত বোঝা মুশকিল শেখ হাসিনার বাংলাদেশ এখন শীতের চোর মুক্ত ভূত মুক্ত শহীদ ভাই এই যে আপনি এনার্জি বল শহীদ ভাই আমার দোকানে তো আসবেন চা খাইতে অবশ্যই দেশের প্রায় ৯৭% মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। তোমার সাফল্যে এগিয়ে চলে বাংলাদেশ। মানুষের আত্মমর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে বিশ্বের বহু স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে তিনি প্রবল অনুপ্রেরণা। শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তার অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল। ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বেতার আকাশবাণী ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা করে বলে, যিশু মারা গেছে। মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনোই জন্ম নিত না। ফিনান্সিয়াল টাইমস ইউকে আমি হিমালয় দেখিনি, বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। ফিদেল ক্যাস্ট্রো নিউজ উইক ইউএসএ বঙ্গবন্ধুকে আখ্যা দেয় পয়েন্ট অফ পলিটিক্স বলে। এবার এই মাছটা মুছি হারুন দেখো কত LPG gas. Time out done and dusted. Shaki back. Wasn't the best ball of goal in his career. Good. New man at the crease. Another one starting out in his career. Chop away. There is protection. Sheffield's preparation team been out of the game for a long time. That's where he's been practicing in the States, or has he been back here at Dhaka?
So then after having a look at what happened, it's just an awkward length because I thought it's a little bit too closer. And in the end, it hit it straight at the deep. The Guru Islam, off he was the batsman. Well, he came back and he went away. Was overseas. Oh, that is a big shot. Into the stands. That is a sport six. You can sense it that they have this mafia kind of attitude. No matter who you are up against, if the ball is there to be hit, I'm gonna hit it. Well, that's a beauty. Right out of the middle. It's gone a long way. Shaki can round the wicket. Fantastic. Brings that bottom hand in. Hold the pose. Hold it, hold it, hold it. Beauty. Massive. Wasn't much on the ball, which is a bit of a knuckle ball really from Shaki. Got dealt with. Just going back to Shaki, remember one of the he's supposed to go to Sri Lanka for this series. He came back and practiced lovely delivery from Shakib. Single. Seven for three. It's been tough going. Fortune Barisal. Lots of dot balls. 31 dots in 9 overs. Chewing up a lot of dot balls. But among that, there's been some fantastic stroke play. And again, foot movement missing. Just watch the feet. Nowhere. Absolutely nowhere. Backing away. Neither into the line of the ball or coming down the pitch. Imams look good though. Oh, big hits. All maximums in his innings so far. Only 4 leg byes. 2 straight, 2 full. Off the pass or 4. And it's all about creating pressure. And just release the pressure. Illegal Islam. Down the left side. It's a leg clap, and nevertheless a score run. That's cost him 4 runs. You've got to keep good lines, good areas. Starting with the dot. Which is somewhere around the off turn, but the very next delivery is down the left side. Here's the prize. Smash straight back past the bowler again. I don't think it's where the batsman anticipated, but we've got plenty on it. Another boundary. There's some very exciting players in this tournament. I'd like to see him back. Whether he can back another 5-7 overs. Or is he one? Chance. It's a conversation we often have when we cover whether it be the BPL or this tournament. Can the batsman convert that start into a significant match-winning score? We've already seen a good start today and get out. This is an opportunity for the young man
43 for 37 to go. Back 20 overs. Go back 18 overs again, 80 or 90, and win the overs. Yeah, we heard the word the captains at the toss that they're happy to bowl first. Remember the first match, the team which bowled first ended up on the losing side. That was a cracking game, wasn't it? What a fixture. The cliffhanger. রাসেলের যে পড়ায় সে ইয়ে মানে সিভিলে পড় সিভিলে বলছে ওকে আমরা রাত পাকায় ডাক্তার তো বসে খাবে স্যার ওয়াসুলান দেখে দিন আছে কিনা থাকে তো বল দিয়ে না আমি হলো পড়াতে পারে মাত্র হলো তো কি দিবা না That's T20 for you. মানে সেট যা যা যেটা খেয়ে Batting save. It's all happening. 10 overs ball, 67 for 3. তুমি জানো ব্যাপারটা তোমার তো রাত্রে হইবে না তাও তো মনে হবেন না হ্যাঁ সাইডে আছে For Fortune, Barisal going at 6.7 runs per over. Early starters of 3 wickets have pegged them back. Some accurate bowling like that from Shafil Islam. 1 for 15 so far in his third over. Vidoy and Imran have got their work cut out. Imran has been very impressive, I must say. Despite the fact that wickets have been falling all around him, he's held fort and he's been pretty bold with his shots. Yeah, the first game, Minister Rowe's side, first 10 overs with the bat wasn't great, but their following 10 overs was fantastic. Partnership of 89 or 49 deliveries. And I feel Fortune Barisal need to take a little leap out of that book. Now, it's not a foregone conclusion. Try and get a total on the board, try and build a meaningful part. Coming to work with men that set as well. Alert to the fact he's watching the ball go to the fielder and realizes his second run was there. Oh, that's up in the air now. Where is this going? Is it going to hand? No, it's not. Just falling short.
Who's right, but anyway, deliveries, he gets in, they'll disappear. Good work out from the deep as well, good awareness of where the boundary growth is. I think Sheffield will be too unhappy with that attempt. Because sliced it, it's gone through. Well, it's reached his 41 deliveries. And what a way to get it. It was a full toss. Had to be put away, but you've got to put it away. This launched his helmet. He goes for the big shots, doesn't he? He does throw everything at it. But even the deep could not prevent the boundary. Made in 50. Absolutely top class. When team are in a spot of bother, that's when these kind of innings is just short and make it more significant. Got to carry on. Right with the still fresh in the middle. Oh, nice point of the fielder. We saw a remarkable catch in the first game in that region. This time it evades the fielder. Goes away for four, brings really quickly. It did, didn't it? Cut it square in the air for a while. You see that just go. Acrobatic effort there, but to no avail. We were joining in the fun. And just past the bowler. Good throw, good response. For the second run, but you've already all this bundle with the T20 Cup 2020, the OTT partners, MyGP app, Growing Form, MySports app, Robi, K1 app, BANGLA Link, Khulna app, Vodafone Qatar, and so it's going all around the world. Hope you're enjoying all the OTT partners with us watching online. Where is that going? To the a wild swing, maybe got the leading edge of the back of the bat, maybe a shoulder of the bat, and it was a simple thing. Again, trying to go after the length. Extra pass. Cramps him up, in fact. Quick outside edge and back the point does the rest. I think that's a big wicket. He has to go, Progress. Gone for 51, it's 8-1 for 4. किराना कर ली ड्राइवर नहीं था बरोबर ड्राइवर नहीं था पौधे खाती थी बरोबर का हम करके पौधे ना खाए पर चला अब्दुल्ला कोई दिया से A little bit of a tangle. तस्वीर से निकल कहीं जावे ना Bit of a tangle.
a total. Sir. Ball. Khulna. That surprised me as well. As they can muster at this moment. Well done, 88 for 4. So account question out there, horoscope with it. The Horoscope. bowlers are going to be pretty happy with what they've achieved so far. 1 for 24 for Sheffield. Still got a over left, 1 each bowlers, and Suddenly starts cutting the two important bowlers still have overs in hand. আর That's going to be a concern to the Barisal team. টাকা কাটে না India's one of those top all-rounder in the world coming back in the after a year. You see that it's ব্যাংকে দিলে ওখানে তোলার সময় খরচ নেই উইকেন্ডে তো 5 টাকা 10 টাকা নেয় Well, he hasn't cut his hair. আর ওই জায়গায় 10 টাকা 20 টাকা দেয় 1020 টাকা দেয় বেশি টাকা This is what I was talking about at this point. 20000 টাকা দেয় 20000 টাকা দিলে এই জায়গায় তো It's mainly on পাবে top আর of it. 20000 টাকা Visualizing the total and try and work towards it. Something that you can control, something that is totally out of reach. ভাই This is the 150. কাটবে না তার বেশি পাবে 400 টাকা বেশি পাবে হ্যাঁ 9 runs and এটা আছে over. ব্যাংকে লোক টাকা পয়সা সাইড দেয় না তো ওটা তো ব্যাংকে সাইড ঝামেলা সাইড দেয় না এইজন্য সরকার এই সুযোগটা করে দিয়েছে যাতে টাকাটা ব্যাংকে আসো They did manage to go from 64 in the first 10 to 169, 104 runs. That's plausible. But you've got absolutely right. You've got to decide yourself with your partner. বাবু তা ভালো থাকলে এত টাকা কম তা কথা কি বলবো তাহলে তুই বেশি নেই To the onside. Come around ও তো আগে আজকে সরকারে মারাইছে ওই আসছে লো আসছে ফুটবল তাই বলতে and predicting when to maybe take a risk. At the beginning of the over, middle of the over, we start surveying the field, তো রাখলা তাহলে ভালো থাকা different areas. You start then also putting more impetus into running between the wickets. We can suggest ways and means for the batters to go about how they're going to achieve a target or a score. Oh, that possibly wide, is it? Yes, it is. Maybe slipped out of his fingers. You can also look at the bowlers that have bowled and maybe target a specific bowler that you think that you'll get a great deal of runs from, like a specific over. Oh, I think that's very tight. Goodness. India, 95 for
a total where they can feel comfortable in defending. Alamin Hussain into his third over hasn't got a wicket, but he's been pretty impressive so far. Chairman, you know, my first port of call when it comes to drinking things is water and fruit juice. But I tell you what, Kazi and Kazi tea, it's a cup of goodness. I'm totally changed now. I'm just going to drink tea for the rest of my stay here in Bangladesh. You do that. It's very good, actually. It's excellent stuff. Needed some tea to give this innings some momentum. Maybe he's just had a couple swinging from the hips, getting a single. But yeah, absolutely, it's good to have that. Lovely, lovely cup. Well, they've got other things on their mind other than drinking tea. Get some runs going. Just 7.2 runs per over. It's kind of not going to be good enough. Got to get a move on. These two slowly help you gather some form of momentum. The equation at 9 runs and over was about 159, now it's dropped to 156. Is the 150 mark enough? What are they seeing out there? What are they deducing from the conditions? To play one thing, the deduce won't be a factor. It's going to work in two ways. It's going to be more difficult for the spinners to grip, that's for sure. And also it's going to skid on. It's going to come on to the bat a little bit better than it did during the day games at least. The advantages would be in the team chasing. You could think of the second round decided just not to take that risk. Having a little bit of discussion. I think that's essential. That's the Ace Virtual Fan Zone. You know, watching the game from the comfort of the home, really enjoying the proceedings. Great first game we had, another good one. Over here, the second one. Well, we know the stadium is bereft of spectators because of COVID. Unfortunately, hope that things get back to normal quickly for everyone's sake, for the players. Cheering for you, maybe missing even আমার বাবা ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী, ডিসি ছিলেন। তো অনেক অনেকগুলো জেলাতে সে ট্রান্সফার হয়েছে এবং সে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে পলিটিক্স করতেন। আচ্ছা, আমাদের বঙ্গবন্ধু নিয়েও আমাদের পরিবারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আচ্ছা, সবকিছু নিজের বাক্য প্রচার করার বিষয়টা এরকম না, বাট আমি যত বেশি আলাদা, যত
বাসে দেখা গেল একটা ছেলে এসছে যার হাতে একটা পা নেই, সাপোজ পা নাই, তাকে যে পা নাই এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না, এটা কিন্তু ওই সময় বাচ্চারা বোঝে না। তো দেখা গেল ওটা নিয়ে হয়তো ফান করছে, মজা করছে। হ্যাঁ, মানে বুঝতে চাচ্ছে যে একটু ডিফারেন্ট মুভমেন্ট থাকলেই তাকে কিন্তু ইন্ডিকেট করা হয়, হুইচ ইজ ভেরি ট্রু। সোসাইটিতে কোনো একজন মানুষ যখন একটু ডিফারেন্ট লুকের হয় তখন কিন্তু তার দিকে অনেক চোখ যায় এবং সেটাকে অনেকেই অনেক সময় ঠাট্টা ছলে দেখে, ফান করে দেখে, বাট হি অর শি ইজ আ ভেরি লিভিং ওয়ান। খুবই নর্মাল একজন মানুষ, কারণ প্রকৃতিতে প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ ডিফারেন্ট ভাবে তৈরি করেছেন। কিন্তু হয় কি অনেক সময় দেখা যায় যে নিজের কোনো একটা লুকস কিংবা নিজের কোনো একটা বিষয় যেটা হয়তো কোনো দর্শনের চেয়ে আলাদা, বাট ইটস ভেরি নর্মাল, ওইটা অনেক সময় ব্যবহার করে। আপনার ওই বয়সে কি কোনো রকম এই ধরনের কোনো ব্যাপারিকের মধ্যে আপনি ছিলেন? না, ওই সময়টাতে আমি ছিলাম না। এটা আমার এটার এই ব্যাপারটা যেটা আপনি অ্যাড্রেস করছেন সেটা হয়েছিল আরেকটু পরে। ক্রোনোলজিক্যালি একটা ছেলে স্বাভাবিক সময়টায় যখন বেড়ে ওঠে তখন স্বাভাবিক সে যাবে কোথায়, সে স্কুল কলেজ ছাড়াও সে যাবে কোথায়, খেলার মাঠে যাবে, সে যাবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে, সে যাবে অনেক কিছু করবে, হঠাৎ কোথাও মারামারি করে আসলো, হয়তো বা কোথাও একটা কিছু করে আসলো, পাশের বাড়ি একটা মেয়ের সাথে কিছু একটা দুষ্টুমি করলো, পাশাপাশি দিয়ে বিচার আসলো, এই বিষয়গুলো ছিল। বাট আমার লাইফে এই ধরনের কোনো ঘটনা নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার লাইফে ঘটনা নেই কেন? কারণ আমি সবসময় বেড়ে উঠেছি, দেখা গেছে যে ওই যে স্টাডি করতে হবে, বাইরে যাওয়া যাবে না, বাইরে কারোর সাথে মিশে যাবে না, এই বাইন্ডিংসটা আমাকে সবসময় একটা একটা অন্য জগতে মানে গড়ে উঠেছি। এটা কি আপনি ডিসির সন্তান ছিলেন এই কারণে? না, ডিসির সন্তান বলে না, আমাকে কেন যেন মানে অনেক বেশি প্রথম সন্তান হওয়াটাই কিনা বা আমার বাবা মার আমার মার অতি আদরের অতি যত্নের বলেই কিনা খুব বেশি প্রোটেক্টেড ছিল, বিষয় প্রোটেক্টেড। হ্যাঁ, আমার বেসিক্যালি স্কুলে যাদের সাথে ওই স্কুল পর্যন্তই আমার আমার মহল্লাতে বা আমার স্কুলে বা আমার কলেজে আমার কোনো বন্ধু ছিল না। আমার সেই সময় দেখা যাচ্ছে আমি বাসায় বসে ওই চাচা ফুপুদের সাথে ওই ফ্যামিলির গল্প, মেয়েলির গল্প, নানান গল্প, সেই গল্পগুলো করছি। মানে এটা কি আপনার খুব ন্যাচারালি এসছে নাকি আপনাকে যেতে দেওয়া হয়? ন্যাচারালি আমি মানে আমার পরিবারটাই ওভাবে করেই আমাকে গড়ে উঠেছে। ওখান থেকে আমাকে বের হওয়ার সুযোগ হয়নি। ইভেন আমি যখন আমার মার সাথে রিক্সা দিয়েও যেতাম, দেখা যেত যে হুট উঠিয়ে মানে আমার ছেলের জন্য বাইরের কোনো ছেলে টেলে পেয়ে কেউ বেড়াতে একেবারে আমার ছেলের সাথে যেন কোনো কারোর সাথে কোনো রিলেশন ওইভাবে করে একবার। দিস ইজ কোয়াইট অ্যালার্মিং টু মি, বিকজ এটা কি এমন ছিল কিনা যে ওনারা বুঝতে পারতেছিলেন যে ইউ আর ডিফারেন্ট ইন নট লাইক দ্যাট, বাট তারা সবসময় তারা আমাদের ফ্যামিলির বিষয়গুলো হচ্ছে কি এত বন্ধু বান্ধব দরকার নেই, তারা স্টাডিতে হ্যাম্পার করে অনেক কিছু অনেক রকম আজে বাজে কারোর সাথে মিশে যাবে না, খুব সিলেক্টিভ, মানে যতটুকু দরকার যাদের সাথে ঠিক ততটুকু, এর বাইরে আসলে কারোর সাথে ভাবে করেই বড় হয়েছি। ফ্যামিলি ভ্যালুস অনেক বেশি কেয়ারিং, অনেক বেশি সফট মেন্টালিটি। হ্যাঁ, সো আমাদের টিনেজ বয়সে যে জিনিসটা হয় ন্যাচারালি যে ভালো লাগাটা তৈরি হয় অপোজিট জেন্ডার। হ্যাঁ, খুব স্বাভাবিকভাবে আপনি ওই সময়টা প্রেমে পড়েন আর না পড়েন, কিন্তু বিভিন্ন রকমের থট প্রয়োগ করেন। আমি বলতেছি না যে ইউনিভার্সালি আমার মধ্যে আসছে বলে আপনার মধ্যে আসতে হবে, সেটা সায়েন্সও সেটা বলে না, কিন্তু আপনার মতো এই জিনিসগুলো হচ্ছিল এই নাইন যখন আপনি পড়ছিলেন যে হ্যাঁ আমার একটু ভালো লাগা কাজ করছিলই। আমার তো যে জিনিসগুলো হচ্ছে, কিন্তু আমার জানা কথা হচ্ছে হলো যে না, আমার আসলে কি বলে প্রেম করা যাবে না, আম্মু বাবা দিবে, আম্মু বাবা দিবে। হ্যাঁ, প্রেম করা যাবে না, আম্মু বাবা দিবে। বাট এখন এসে জিনিসটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু এত জিনিস চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পরে এখন রিয়েলাইজ করে আমার লাইফে প্রেমই আসে। আচ্ছা, ওই জায়গাটা থেকে একটু ওই জায়গায় যে বা ওই বাসায় এটা করা যাবে না, প্রেম করা যাবে না, না ঠিক আছে, সারা জীবনের একটাই নীতি, বাবা মার পছন্দে বিয়ে করবো। আমার সব বাইরে আমি দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে চান্স ইউনিভার্সিটিতে জমা দেই, ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাই। এই যে এতটা সময় আমাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া, আলাদা কিছু জগৎ বোঝা বা কোনো একটা দিন বন্ধুর বাসায় থাকা বা কোনো একটা দিন কারোর সাথে থাকা, এই জিনিসগুলো আমার কখনো হয়ে ওঠেনি বলে ওই দিল্লি যাবার পরে আমি সেই প্রবলেমটা ফেস ওখানে ওই ওই সময়টায় আমাকে সবাই peculiar দৃষ্টিতে নয়, আমি একটু weird, আমি কারোর সাথে মিশতে পারছি না, সহজে কারোর সাথে কথা বলতে পারছি না, সবাই ভয় পাই, সবাই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার আচার আচরণ খুব একটা দেখে আসতেছে যখন আমার বাবা মা আমাকে সেই সময় মানে হিউজ কান্নাকাটি কাকে বলে, মানে মানুষ মারা গেলেও সেভাবে কাঁদাকাটি করে না। আপনি কাঁদছেন? আমিও কাঁদছি, আমার মাও কাঁদছে। যখন এই দেশে ফোন করতাম তখন
পাশে কেউ মারা গেছে, ওদিক থেকে প্রান্ত থেকে আমি কাঁদছি, ওই প্রান্ত থেকে আমার মা কাঁদছে। তো এই যে কান্নাকাটি, এই যে ব্যাপারটা খুবই একটা চরম পর্যায়ে গিয়ে নিয়েছে। ওই জায়গাটায় দেখা যাচ্ছে যে ওখানে আমাকে পেয়ে আমাকে যেখানে রেখে আসবে সেখানে ছেলে যারা আমরা একসাথে ক্লাসমেট বা রুমমেট যাদের, তো যে আমার সাথে নানা র্যাগিং স্টার্ট আমাকে কিছুদিন পর একেবারেই চলে আসছে। তো আমি তখন আসাদুল্লাহ ভর্তি পেয়ে গেলাম। আমার 6 মাসের মধ্যে আমি স্টাডি শুরু করলাম, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হলাম। ফার্স্ট সেমিস্টারে আমার লাইফে মেয়ে আসে। একটা পর্যায়ে আমাদের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু একেবারে উন্নত ছিলই না, একেবারেই ছিল এটা প্রেম। আমি কনফিউজ ছিলাম না, আমি বোঝা শুরু করলাম। সেই সময়টাতেই আমি 2007 আমি হঠাৎ করে দেখি একটা পোস্টার সেখানে দেখাচ্ছে যে এখানে মডেল বানানো আমরা পড়াচ্ছি, আমরা পড়াই তো সেই দেখলাম তখন একেবারেই অপরিচিত সন্দেশ কিছু আছে যেখানে আছে এখানে মডেল বানানো হয় বা দেখলাম চারে দেখার পর আমি একা একাই চিন্তা করতেছি যে আচ্ছা এখন তো আমার বাসা থেকে আমি যেহেতু জব করি, সো আমি এখানে টাকা নিয়ে আমি যদি আমার শখ পূরণ করে আমি কিছু একটা কোর্স করি, শিখি কি হয়। 2007 ও আমাকে বলছে চলো বিয়ে করি, তো বললাম যে কেন, আমার বাসায় একটু প্রবলেম হচ্ছে। মাত্রই তখন আমি গ্রোন আপ শুরু হয়েছে, আমি দুনিয়া বোঝা শুরু করেছি, কিন্তু বিয়ের সাথে কিছু বুঝিই না। এত ছোট তখন, আজ থেকে এটা 13-14 বছর আগের কথা। সো আমি আমার বাবা আরে কিভাবে কি বুঝাবো, কিভাবে কেন এখানে এখন এই যে একটা এই যে এই সময় আমি বিয়ে করি ওয়েট বন্ধুরা, কিছুক্ষণের ভিতরে আবার চলে আসবো, খেলা নিয়ে এক্ষুনি চলে আসবো। চলে যাওয়ার পর এই জিনিসটাকে আমার স্ট্রং শুরু করে ও আমাকে দেখানোর জন্য, আমার ভিতরে ফিলিংস গ্রো করার জন্য আসলেই আমি ওর সাথে লাইফে কোনো কিছু চিন্তা করছি কিনা বা ওটা আমাকে দেখানোর জন্য একটা রিলেশনের জন্য লাস্ট মোমেন্ট ওর গায়ের হলুদ হয়ে গেল। ও এদিক থেকে বন্ধুরা, যারা আইপিএল এর ম্যাচগুলো জিটিভিতে সেই জায়গাটার মধ্যে আমার প্রচন্ড শাইনেস কাজ করতো। সবাই একটু আর চোখে দেখতে এবং আমাকে কমেন্ট করা বা ওরকম করতো, কিন্তু সরাসরি আমাকে অ্যাটাক করতো বা হার্ট করতো না। আমি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করা শুরু করি। কত সালের কথা? 2007। বঙ্গবন্ধু টি-20 কাপে টান টান উত্তেজনার উদ্বোধনী ম্যাচে মেক্সিকো ঢাকাকে 2 রানে হারিয়েছে। আমি বলছিলাম না যে লুকস ডিফারেন্ট, সবকিছু মিলিয়ে That's a poor ball. Look it up. Short, wide. Akbar's not going to miss out. Stays leg side. Nice bit of pace and bouncing. Coming onto the bat nicely as the evening sets in. Good position here. Breaks on Odaka. The experience and the youth of the crease. Game. দুজনের 89 রানের পার্টনারশিপে 9 উইকেটে 169 রানের পুঁজি পায় দল। মেহেদী 32 বলে 50 আর সোহান 20 বলে করেন 39 রান। জবাবে স্কোরবোর্ডে 50 তুলতে 3 উইকেট হারায় ঢাকা। জয়ের জন্য 3 ওভারে 36 রানের দরকার পড়ে ঢাকার। অর্ধশতকের কাছাকাছি গিয়ে কিন্তু মেহেদী হাসানের শেষ খারাপ কিছু হলেও কিন্তু আমার ছেলে আমার ঘরে
এখনই সময়। জনসচেতনতায় বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। জানেন ভাবি, আমি প্রাইমারি থেকে 100-তে 100 পেয়েছি। আমি তো সেই নার্সারি থেকেই 100-তে 110। মিষ্টি খান ভাবি, আমি আজ 100-তে 500 পেয়েছি। মানে কি? মানে এখন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 8-এ ওয়ালটন ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ও মাইক্রোওয়েভ ওভেন কিনে পেতে পারেন 500% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার ফ্রি। রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার সহ অসংখ্য ওয়ালটন পণ্য। আরে আরে, কোথায় যাচ্ছেন সবাই? ওয়ালটন শোরুমে। বঙ্গবন্ধু টি-20 কাপ 2020 আজকের ম্যাচ ফরচুন বরিশাল বনাম জেমকন খুলনা। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 90.8 FM এ, ইন্সপায়ার্ড বাই ওয়ালটন। আমি আরব সেই সময় আপনার 2012-এ আমি কানাডার টরন্টোর জন্য বাংলাদেশ থেকে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন ফজল হক খান। হ্যালো বন্ধুরা, শুরু হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু টি-20 লিগ। যারা বলতো ওকেই না, যারা আমাকে মনে করতো এটা অবস্থা সেটা অনেক হাই লেভেলে আসে না। আমি সেই সময় কানাডার কাজটা করি এবং সেই সময় ফার্স্ট আমার একটা ছবি হয়, যেই ছবিটা সেই সময় সবচেয়ে বেশি ভাইরাল বলে। এখন ভাইরাল শব্দটা অনেক বেশি শেয়ার, ভাইরাল এই জিনিসগুলো অনেক বেশি। আমি 2012-এর প্রথম ভাইরালের শিকার সেই ছবিটা আমাকে আমি দেখতে সব বলেই করছি, কোরিওগ্রাফি করছি, ডিজাইনিং করছি, সবকিছু করছি। 2011 থেকে ওয়েট বন্ধুরা, কিছুক্ষণের ভিতরেই আমাদের খেলা চালু হয়ে যাবে। ওয়েট অ্যান্ড সি। একটু সার্ভারের কারণে প্রবলেম হচ্ছে। সেই ছবিটা আমার ওরা দিল, ওদের মেকআপ আর্টিস্ট দিয়ে আমাকে করা হ্যাঁ, এটা দেশের জন্য করিনি, আমি দেশের বাইরে বলেই আমি এটা করতে রাজি হয়েছিলাম। সেই সময় এই কাজগুলো কেউ করতো না, আমি যে জিনিসগুলো করেছি মানে তারপর আসা যায় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি সবাই ইন্টারেস্টেড, এমন কেউ নাই যারা আমাকে চেনে না এবং আমার স্কুলে ভর্তি হওয়া শুরু করে। Against 3 for the Sunrisers, so I suppose that gives them a bit of solace. I mean, the fact is that they've been off colour, better in the last match. Proceedings definitely doesn't. Superb. They played very well here. And Dubai will bring a bit of something to everybody, but certainly to stroke makers. I suppose the only concern set up here. I'm very excited about this game, really, because of the quality of players, two captains, two of the biggest names in the world game, and when the toss came down in favour of David Warner, he became, wait for this, the first captain in this IPL. Both of these sides, long exciting cricketers, grounds seemingly set for good games. I think that's part of the pitch, a brilliant career. They could do it if he was known for consistency in the IPL. Strike rate of 142 though, kept pretty much with David Warner. It was something to watch.
The biggest compliment, one of the bigger compliments that Johnny Bairstow's had in his career so far was when David Warner decided that he needed to give the strike to Johnny Bairstow because he was hitting it so well. That goes back at long off, and third man comes in. But that particular shot is not on at the moment. সো গাইস আমরা আবারও কাম ব্যাক করলাম। তো যারা যারা আমাদের চ্যানেলে আছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন এবং চ্যানেলটা শেয়ার করে দিন, ফেসবুকে যেখানে সেখানে শেয়ার করে দিন, আপনার বন্ধুদের মধ্যে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। যেখান থেকে দেখছেন লাইক করে দিন, রেয়ারটা দিবেন এবং শেয়ার করেন বন্ধুদের মাঝে। Massive skyscrapers. They need 120 for 5, but they need 3 biggies here. You feel the need 2 or 3 big 13, 14, 15 runovers. Interesting field placing. No point, got a deep point on third man. And a third man inside the ring. So obviously done their homework on the opposition. It's also very difficult to expect the batsmen coming at number 6 and 7 to score the bulk of runs. Yes, I can understand Tony Trigoy now 27 of 24 on a slowish side. Don't want to be too harsh. Member of the World Cup winning squad, done the 19 World Cup. But he can still kick on. And a couple of sixes, a couple of fours, that equation can change very quickly. But I always feel in a T20 match, the top 4 needs to put their hands up. One of them have to bat through. And other can bat around him. Not just one, couple of them. Nicely done. Very nicely done. And knew exactly what he wanted to do. Presented an opportunity and he's grabbed it from both hands. That's the maximum. That's a fantastic shot. Brilliant, in fact. Gets inside the line of it, helps it, knows exactly where the field is, doesn't try to hit it hard at all, is the key. আমরা কিন্তু প্রত্যেকদিনই লাইভটা শেয়ার করব, লাইভ করব। তো আপনারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করেন এবং শেয়ার করেন এবং লাইক তো করবেন অবশ্যই। অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করে দেন বন্ধুরা যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি দেখছেন। আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিনই খেলাটা লাইভ করব, বিভিন্ন খেলা আমরা লাইভ করি। তো আপনারা শেয়ার করতে পারেন, লাইক করতে পারেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। পাশে দেখেন চ্যানেলের আইকন আছে, আইকনে চাপ দিলেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। Put it away down over the long leg, and this time he smashed it towards the wicket area for the batsman. Already 30 minutes over, and they've got to make sure that they turn out to be really good over for them. If the ball is there to be hit, he's going to go for it. But if it's not there, you've got to look to go take the strike.
He's still changing, he's still making up his mind. Now he sends back a square leg fielder in the deep and gets the third man up inside the circle. Coleman on the offside inside the circle. Is he going to take him on? বন্ধুরা, যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন সমস্ত সব লাইভ খেলাগুলো দেখার জন্য, এবং লাইক করবেন, লাইক তো করবেন অবশ্যই, এবং শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের মধ্যে, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর আমরা আমাদের ডাইরেক্ট লাইভ করতে পারছি না কপিরাইটের কারণে, এই জন্য আমরা ভিডিও করে রেকর্ড করছি। তো আপনারা এনজয় করেন। থ্যাংক ইউ। Pretty good, especially for those two sixes in the previous two deliveries. He was short and wide, he could easily go on and cut it. Decided to lose. And in the end, just the individual straight to the keeper where Suga takes the catch. Hassan, happy man, after the bet with two sixes in a row. Looked strongly in centre. Second wicket on the evening for Hassan. Smash for 2-6 and got his revenge. Nick past the keeper boundary. Good hit. Good bit of pace behind that one. Lucky, but didn't take it. It's a boundary. It's turning out to be very good over. 17 already in the ভোট দেন, আপনারা ভোট দিতে পারেন, কমেন্টে কমেন্ট করে ভোট দিতে পারেন। খুলনা জিতবে নাকি রাজশাহী জিতবে এটা আপনারা জানাতে পারেন, এবং লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন। প্রত্যেকদিন আমাদের এই চ্যানেল থেকে লাইভ করব আমরা। Couple of sixes on a boundary, 18 gone, 138 for six. যদি আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করেন তাহলে আমরা প্রত্যেক দিনে এই খেলাটা লাইভ দেখাবো। যেহেতু এটা কপিরাইট পাওয়ার একটা প্রবলেম আছে, তারপরও আমরা চেষ্টা করব আমাদের খেলাটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে, এবং আমাদের চ্যানেলটাকে এগিয়ে নিতে আরও সাপোর্ট করবেন। আপনাদের আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে অনেক দূর এগিয়েছি, আরও ভালোবাসা পাওয়ার আশা করি, এবং লাইক তো করবেন। BPL T20 Cup. Fortune Barisal, Kempo Khulna. Smashed down the ground, should be out. Simple catch. Easy as you like, Shafiul Islam. Not going to make a mistake. Trying to go straight, didn't get it out in the middle. It's a perception. এইমাত্র কিন্তু আমাদের এনামুল ভাই আউট হয়ে গেল, ক্যাচ আউট হয়েছে শাহিদুল ইসলামের বলে। তো দেখা যাক আজকে বরিশাল জিতে কি খুলনা জিতে। আপনারা যাকে সাপোর্ট করেন অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন, এবং কমেন্টে এটাও জানাবেন যে আমরা প্রত্যেক লাইভ করব কি করব না, এটাও কমেন্টে জানাবেন। Fortune Barisal. Mamadou looked like he just lost it ever so slightly in the looked like it took a safe catch in the end. দেখেন একেবারে শহীদুল ইসলাম ভাই পরপর দুইটা উইকেট নিল। Shahidul Islam is on a hat trick. First delivery he picks up. তো আমরা নেক্সট ম্যাচের জন্য অপেক্ষা
করবো, অবশ্যই খুলনার খেলাটা দেখবো, অবশ্যই দেখবো। অনেক সুন্দর আমাদের খুলনায় কিন্তু আমাদের সাকিব ভাই এবং মাহমুদুল্লাহ ভাই আছে। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভাই খেলাগুলো দেখার জন্য, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ভাই জরুরিভাবে চেপে দেবেন। He was nearly off our seats after. I think the length was good. He made up his mind to bowl the Yorker, but the line was just down the leg side. Had it been a little bit straighter, he was in business. Have a look at this. Yeah. I'll tell you what, if that was straight, it would have hit the batsman straight in the toe, I reckon. He wasn't going to get the bat down that time. In the air. Well, this is going to be out as well. This is incredible. Absolutely incredible. Talk about miss hitting. They've missed it 3 in the over. The Shahid's having a right day here. Just when things were looking great for Barisal in the previous over, they picked up 17. It's like a completely different idea. This is his 3rd wicket of this over and 4th of the innings. Very good, outstanding stuff from Shoaib. Sean Khan goes for not 138 for 9. খেলা দেখছি। 3 wickets in the over for Senegal. Captain telling Iqbal, well, he might be smiling, he might be having a laugh, but I reckon he's pretty frustrated. It's been an abject batting performance to date. 148 for 9. It's been good. Senegal has been really good. Hopefully, not overly quick. Ravi's the new man in. Into the over. 138 for 9. For 9. Been pretty good. Pretty good bowling display after winning the toss. Jennifer Khulna, Mahmudullah wanted the ball first. In the old 5 ball over, the old trick shot. Finished that previous over. There's a good chance for the bowler to pick up another. One block of Nickel, Marty Shahid. Gives him a chance to pick up a 5 for a Something straight tonight. Umpire's been out of action as well, I suppose. Trying to get the right back in. Make it a 5 for, come on, young man. Anti-climax. What about a Yorker or a bang for the first one? Left the over again. 139 for him.
It's over. They need a biggie. 139 for 9. I don't think it's going to be enough. Run rate 7.32. They've been dominated. Barisal, absolutely, from start to finish so far. Well, would be a million miles out with a direct hit with a bowler. That's been very good. On the bowling side, they've been very nice. Look at that. They've been selling to Sheffield this long. Not on the wickets. Hassan Khan, 233. Outstanding. Showing you this one. 0 for 70. Brilliant. Shakib also getting into his act as a bowler. 1 for 18. For 3 overs. And probably easy to them to aim for overs in every match. Swing it. Drop it. Over the keeper. 4 more. Getting close to the boundary that we talked about. Yeah, he runs the balance now. 10 and 11 up the crease. You don't expect too much. Back of the length. Could go anywhere. That's the only problem with your ball is the tail end when your ball short of back of the length. The ball can literally go anywhere. Top edges flying, balls flying off the helmet. Can go anywhere. Often better just going for a good Yorker or a slow ball. Taskinami, the lefty, that's right. Looking forward to watch Taskinami bowl. Good bowler. Top quality bowler, good pace, good skills. He's had some terrible injuries, Taskinami. He's been really unfortunate. Last year he was bowling with good pace and good skill in the BPL. Was due to go to New Zealand, I think, after that. Picked up an ankle injury. Tough couple of years. Taskin, nice to see him out there. And he also looked good in the BCB President's Cup when he in one of the matches he picked up a 4-ball. He looked fit. Fine bowling, fine getting his rhythm back. And he'd be actually very keen with the white new ball when he comes on to bowl, because if this team wants to create any pressure, not only Taskin but the man who's spin comes from rugby, both needs to pick up early wickets with the white new ball. 46 for 9 now. Yeah, we're 46 for 9, you'd think. Yeah, we're 46 for 9, you'd think. Not going to be enough, we never know. Runs on the board. All these players are bound to be slightly rusty. They need a couple early. Their point is absolutely spot on. Get a couple in the park and get yourselves into the contest. Khulna now, they want to wrap this up. They want to get off this pitch. Khulna wants to bowl out the opposition. Good left side. Should be enough. Is enough. Good hit. Really good hit for Taskin. Clean strike over mid-wicket. These are important runs, I can tell you. He's not happy. Mahmoudullah. That is a very good hit from Taskin. You talk about his bowling. Have a look at the way he hit that shot. Oh yes, just making some room and cracking it over the mid-wicket area for the maximum. Very good. Good finish. Good slow ball to finish. Don't take the keeper on for the bye. It's going to end there. 152 for 9. An innings that stuck it and stopped and stalled. He'll be happy. The Khulna skipper done really well. Marshall his troops nicely. 152 for 9. They would have taken that at the start.
Yeah, it once said 133 for 6, 138 for 7, 138 for 8, 138 for 9. They kept losing wickets, but in the end, I think it's not a bad total. If you look at the way how they build up their innings, Shakib Al Hasan, good to see him back in the game. But I still feel that not enough on the board. But runs on the board, let's just go 152 for 9. Yeah, it's a decent display. 51 for them was excellent. Always, it's not a pride here. Fantastic role play. That must have been very, very delightful for yourself. Thank you. Tell us a little bit about conditions out there. It looked slightly difficult for the batsman. This condition is good for bat, and our batsman is played well, and this there are few more runs I expect, so it's good for us. পারভেজ রহমান আতার ভাই কথা বলছি, কেমন আছো? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। পারভেজ, সেট হয়ে গেলে কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখলাম যে 152 রান করেছো, মনে হয় কিছুটা রান কম আছে, বাট তুমি যখন ব্যাটিং করেছিলে ইট ওয়াজ লুকিং রিয়েলি গুড। যদি তুমি থাকতে পারলে কিন্তু আরেকটা রান হতে পারতো। জি, আমি থাকতে পারলে আরো ভালো হতো, ওইখানে আরেকটু বড় করা দরকার ছিল, যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Okay, all the best, and wish you that you go and do the bowling part better. Thank you. Inshallah, thank you. Yeah, fantastic innings. He's a mob. Plays a lot of ranging shots, both on the offside and leg side. Brute force at times, just clubbing the ball. Wasn't afraid of the superstar he's up against, Shakib Al Hasan. Had a look down the ground too. Looks like he picks up length very quickly. Very committed when he goes for his strokes. He doesn't hold back. So it was a very, very good innings. You would have liked the kick on, of course. That was a good half century. Well, the standout bowler there, Atar Shahidul, he was fantastic. 4 for 17. What about the rest of those bowlers? Shakib started to bang with it. Picked up a wicket of the very first delivery of this innings. 2 for 27. I thought it was very impressive. Hassan was a touch expensive. 2 for 45. It's important as a group, as a unit, you need to bowl well. And if you look at the wicket takers, Shahidul Islam, Hassan Khan, Shahidul Islam. সো গাইস, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, পাশে থাকেন, সাপোর্ট করেন এবং খুলনার খেলা শুরু হলেই আমরা চলে আসবো আবার লাইভে। আমাদের কিছু প্রবলেম আছে, সেগুলো সলভ করার পরে আমরা আবার লাইভে চলে আসবো। ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই, টাটা।